Hello dear friends, in the first part of the poem Cherry Tree, we saw the poem, tried to understand the poem, enjoyed the poem. Here we are going to do some activities. The first activity is brainstorming activities, which create storm in our brain. The activities which make us think over. Now let's go ahead. So this is a brainstorming activity in our textbook of 11th standard, page number 68. These activities are given. Activity 1, find the proof from the poem. The poet has mentioned different seasons. For example, summer season, monsoon season. Just find these activities, give the proof. Second is the poet's minute observations of the steady growth of the cherry tree. How that tree tried to grow up. So steady growth is given in the poem. Give lines. The colorful imagery in the poem. Of course, the poem is full of different colors, colorful phrases, imageries are used. And the struggle of the cherry tree for survival. जगण्यासाठी त्या चेरी ट्रीचा कसा संघर्ष होत होता, स्ट्रगल होत होतं ते दिलेलं आहे. नाउ नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. इसमें देखो ट्रू या फॉल्स है. करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स बाय फाइंडिंग एविडेंस फ्रॉम द पोएम टू सपोर्ट योर आंसर. अगर आंसर्स रॉन्ग है, फॉल्स है, तो करेक्ट एविडेंस दिखाना है उसमें से. सो फर्स्ट इज द चेरी ट्री डिड नॉट टेक लॉन्ग टू ग्रो. Of course, this is a false because it took 8 years to grow. तो आपने लिखना है इधर false statement. The cherry tree took 8 years to grow. That is a long time to grow. Then birds and insects were benefited from the tree. Yes, insects, that is honeybees, moon moths, singing crickets, they were benefited from the tree. So the sentence is true. The poet was exalted at the sight of the cherry tree. Yes, it is true because the poet became very, very happy to see the tree was growing at his door. The poem has an underlying message about the importance of trees. Of course, this is also true statement. True अगर statement true है तो आपको कुछ नहीं करना. False है तो false क्यों है और true statement आपको देना है. See the last. The poet repents planting द चेरी ट्री. रिपेंट मतलब फील्स गिल्टी. उसको दुःख हो रहा है, उसको पछतावा हो रहा है, पश्चाताप त्यांना होतो की अरे रे मी कशाला हे प्लांट माझ्या इथं लावलं. परंतु दिस इज फॉल्स बिकॉज ही बिकेम व्हेरी हॅपी टू सी द ट्री विच वॉज ग्रोईंग ॲट हिज डोअर. द नेक्स्ट इज डिस्कस इन ग्रुप्स और रीजन्स और कॉन्सिक्वेंसेस. द लाइफ ऑफ द चेरी ट्री वॉज थ्रेटन. ऑफ कोर्स इट वॉज थ्रेटन. डिस्कशन करना है, पोएम में भी दिया है. गोट्स ने कैसा डिस्ट्रॉय कर दिया था, साइद ने कट किया था, या मानसून ब्लाइट में, मानसून शॉवर ने उसको डिस्ट्रॉय किया था. देन द चेरी ब्लॉसम. नेक्स्ट एक्टिविटी इज हियर अ स्मॉल थॉट पुट इन एक्शन लेड टू ए ग्रेट अचीवमेंट. आपके मन में छोटा सा विचार आता है, लेकिन आपने ये विचार एक्शन में परिवर्तित किया तो क्या होगा? इट विल टर्न इन टू ग्रेट अचीवमेंट. मित्रांनो, एक छोटासा विचार तुमच्या मनामध्ये आला, पण तो विचार जर तुम्ही कृतीमध्ये उतरवला तर त्याचा परिणाम यशामध्ये रूपांतर होत असतं. तुम्ही जर म्हणाला येस आय मस्ट गेट फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन, मला डिस्टिंक्शन 70% जास्त मार्क्स मला परीक्षेत मिळाले पाहिजे. छोटासा विचार आहे, पण स्टार्ट इम्प्लिमेंटिंग दीज थॉट्स इन युअर ॲक्च्युअल लाईफ. अभ्यास करायला सुरुवात करा आणि खरोखरच काही दिवसानंतर, काही वर्षानंतर तुम्हाला कळेल की यू हॅव बिकम व्हेरी सक्सेसफुल पर्सन इन युअर लाईफ. तुमच्या वर्गाच्या सुरुवातीलाच, वर्षाच्या सुरुवातीला तुम्ही विचार केला येस ह्या वर्षी मला अभ्यास करायचा आहे, चांगले मार्क्स मिळवायचे आहे. अभ्यास करायला सुरुवात करा, नक्कीच तुम्हाला यश मिळेल. सो पिक आउट लाईन्स फ्रॉम द बिगिनिंग अँड एंड ऑफ द पोएम अँड एक्सप्लेन देअर सिग्निफिकन्स. तुम्ही लिहू शकता याच्यावरती. नाउ चेरी ट्री हॅज इन्स्पायर्ड द पोएट टू कंपोज द पोएम. ह्या झाडाला
ह्या झाडाने कवीला कविता रचण्यासाठी, कविता बनवण्यासाठी प्रेरित केलं, प्रोत्साहित केलं. सच पोएम्स डिस्क्रायबिंग नेचर और आस्पेक्ट्स ऑफ नेचर आर कॉल्ड नेचर पोएम्स. अशा कवींना काय बोलतात आपण? कवितांना निसर्ग कविता, नेचर पोएम्स. फाइंड आउट सम एक्सप्रेशन्स फ्रॉम द पोएम that bring out the elements of beauty of nature. Now read the line. Pink, fragile, quick to fall. Notice the arrangement of the words in the line. They move from healthy to delicate. The figure of speech is called climax. Try to read the line again. Pink, fragile, quick to fall. Of course, this is a figure of speech climax because words are arranged in an ascending order, increasing order. The intensity of words is in increasing order. म्हणजे त्याचा परिणाम किंवा तीव्रता जी आहे चढत्या क्रमाने असेल तर त्याला बोलतात क्लायमॅक्स. आणि पुढच्या कवितेत कुठेतरी जर डिसेंडिंग ऑर्डरने असेल, उतरत्या क्रमाने असेल तर त्याला बोलतात अँटी क्लायमॅक्स. सो वेअर सक्सेसिव्ह वर्ड्स अँड फ्रेजेस or sentences are arranged in an ascending order of importance, it is called climax. Now find out examples from the poem. Three main important figures of speech given here. Alliteration. आपको याद है what is alliteration? Of course, when a consonantal sound is repeated in quick succession, it is repeated pleasingly. The figure of speech is called alliteration. The example given in the poem is its arms in a fresh fierce lust. देखो इधर fresh fierce फ हा कॉन्सोनंटल साऊंड रिपीट झालेला आहे. अजून एक एक्झाम्पल, मेड अ मिरॅकल फ्रॉम ग्रीन ग्रोइंग पेन. लुक एट द वर्ड्स ग्रीन ग्रोइंग. इसमें क्या है? ग्र मिक्स साउंड, ग लेकिन GR ग्र. ग्रीन ग्रोइंग पेन, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. लुक एट हियर antithesis. Anti means opposite. Came back thinner, rather poor, but richer by cherry tree at my door. In these lines here, poor and richer are two opposite words brought together in these two lines, and that's why it is called antithesis. Now personification. Do you remember what is personification? Yes. When non-human objects are given human qualities, it is called personification. मानवेतर घटकांना मानवाचे गुण दिले जातात, त्याला म्हणतात चेतना गुणोक्ती किंवा personification. Look at the example. The young tree struggle upward, thrust its arms in a fresh fierce lust. Young tree struggle. It was struggling like a living thing, human being. माणसासारखं ते संघर्ष करत होतं. पुढे याच्यामध्ये मात्र फ्रेश फियर्स, इथं अलिटरेशन पण आहे, फ्रेश फियर्स. सो दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ अलिटरेशन, antithesis and personification. Cherry Tree is a narrative poem. Features that make it a narrative poem are given below. Justify them with proper examples. Now very important point we are going to see. Of course there will be a question on appreciation of the poem for 4 marks. Please try to understand, study it carefully, write down all the answers, points and answers I am going to give you in your notebook. Study it. This will be useful for your final exam for 4 marks. Write an appreciation of the poem considering the following points. तुम्ही 10वी मध्ये पण लिहिलं. ॲप्रिसिएशन म्हणजे काय, रसग्रहण म्हणजे काय. पहिला आहे अबाउट द पोएम, पोएट अँड टायटल. द पोएम इज about the poet's ecstasy, great joy over a tree which he planted 8 years ago. The name of the poet is Ruskin Bond. The title shows the poet's wonder at the ways of nature. So this is about poem
poet and title. Then theme or summary or gist of the poem. Gist means summary. The poem is about the cherry tree, but it represents all the trees and their natural ways of growing. Trees are helpful to all living things. The trees give him immense joy as he can see the blue sky through dappled, that is colorful, green trees. Poetic style, language, poetic devices used in the poem. For example, the poem is written in a simple style with the rhyme scheme AA, BB, CC. The poetic devices used are imagery, alliteration, antithesis, personification, climax, etc. What are the special features or novelties, focusing elements? The special features of the poem are that it is about the nature. Trees give him immense joy and it shows how nature grows up its own. Nature helps all living things. Then message or value or morals taught in the poem. What message does the poem give? What are the values taught? What are the morals given in the poem? The poem gives a message that we should plant more trees to protect the nature or protect the environment. It is the duty of every human being to protect nature, environment. Nature is helpful to all living things. We have to preserve trees because trees are lovely, dark and deep. We have to promises to keep. Then last point here is your opinion about the poem. लेकिन आप एग्जाम में क्या लिखेंगे? माय ओपिनियन. तुम्हाला पॉइंट दिला जाईल युअर ओपिनियन, पण तुम्ही लिहायचं आहे माय ओपिनियन. माय ओपिनियन अबाउट द पोएम इज that trees are lovely, dark and deep, as already I have said, but we have promises to keep. They give us tremendous joy. We must protect nature. This is our opinion after studying this poem. Then write a summary of the poem using the following points. अगर कहा जाता है टाइटल, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मेन बॉडी, कंक्लूजन, तो आप क्या लिखेंगे? The summary of the poem. Title is here. The title Cherry Tree shows the poet's love about the tree which he planted 8 years ago and it took 8 years to grow. The introductory paragraph. The poem is about the poet's great happiness over a tree which he planted and it took 8 years to grow. The tone of the poem is optimistic. 100% it is optimistic, आशावादी tone आहे. The poem is narrative. It is about nature and its way of growing. And what is the main body or central idea? The central idea of the poem is that trees give us immense joy if we take care of them. They are very essential to protect the environment. And the conclusion, that is our opinion, viewpoint or appeal. The poem appeals us that we should plant more trees. We have to wait for their growth. We should be optimistic about the nature and its way of growing. Write the poem Cherry Tree in the form of a story. आप ये poem story में convert कर सकते हैं. So thanks for watching. Write down all important points given in this video, part 2. Thanks for watching. Have a nice day.